Hi, kumusta kayo? At medyo maambon po dito sa amin. At wala po kaming magawa kundi sa bahay lang. Tsaka umuulan din. At ngayon po ay mag-barbecue si Lolo. Dahil po darating po yung aking mga apo. Tingnan natin kung ano po yung aking lulutuin. Yan po ay pork chop po ito na marinated sa lemongrass. Saka yung sauce. Ayan. Ayan. So, ay mahilig po itong aking mga apo sa pork chop. So, kaya po kami po ay nagmarin ng ganitong ng pork chop. Sarap ito. Sarap ng amoy. Yan ang binaliktad ko na po at saka basta mainit po yung grills ay ganyan po yung kanyang pagkaluto, medyo medium lang. Sarap ng amoy dahil sa lemongrass. Yan na po yung aking pork chop with lemongrass with sauce. Ito ay malapit na po maluto. And I prepare to cook this one as a medium only. Sarap. Yan na po ay luto na po yung aking pork chop with lemongrass with soy sauce. Yan po. Yan po, masarap ito. Yan. Very simple lang po yung recipe. Okay. Thanks for watching. Bye. Hello. How are you? That's my doggy Tupi. She just pick up already from I put Tupi on the apartment in the boarding house for 4 weeks. She really misses Lolo. Tupi, come on. See that. Hello, say hello, Tupi. She's still also recovering from all the dogs there on her apartment in their boarding house. Thank you.